ஹலோ கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் என்ன பண்றீங்க, எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? சாரி, ஒரே செகண்ட். எனக்கு பல அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நீ லைவ்ல தான் கைஸ் நம்ம டின்னர். यही चाह रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड की यहाँ पे मुश्किलें बढ़े ताकि वो काफी आसानी से अपने आप को उस डिफरेंस बना सके। 8वें से 9वें स्थान पे राइडर ग्रेनेड करके जरूर यहाँ पे परेशान करना चाहेंगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मिल चुका है यहाँ पे इस पॉइंट पे। काउंटर ग्रेनेड भी आया था, हालांकि उससे कुछ खास इंपैक्ट करके वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो ग्रेनेड पूरे तरीके से कुक करके नहीं फेंका गया था। लकी टू नू साइडलाइन से वो भी काफी अच्छी तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि सर्कल का शिफ्ट वो एक के बाद एक आता ही चला जा रहा है, लेकिन ग्रेनेड क्या इससे कुछ 7 people watching the stream. Hello, yo, welcome to the stream. Boomy Place. Hi Shri. Hi, how are you? I'm good. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Welcome to the stream. Ashwin Kabilan, hi bro. Freak, welcome to the stream man. Maldi, hi, yo, welcome to the stream guys. Welcome to the stream guys. बहुत ज्यादा टीम ऑल्टीट्यूड के ऊपर। टीम राइडर की बात करें 95 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और ये चौथे फिनिश के साथ अब 99 पे उनका जो आंकड़ा है वो पहुंचा है। बट ऑल्टीट्यूड ट्राई फाइट 122 पे थे, 122 पे ही है इस मुकाबले में। एक ए 7 किलடா ट्राई. वाओ, से वो मेक श्योर कर सकते थे कि काम हो। yes, this is Hindi commentary, not against it. நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. That's all. நேத்து ஹிந்தி கமெண்ட்ரியில போயிட்டு அந்த ஆர்என்டிஎக்ஸ் மொமெண்ட்டை பார்த்தேன்டா நானு. என்னடா ஒரு ரியாக்ஷனே இல்ல, சல்பியா சொல்றானுங்க ப்ரோ. என்ன ஆச்சு? ஒரு எக்ஸ்பிரஷனே இல்ல, அப்படியே நார்மலா போகுது, நார்மல் ஃபேஸ்லயே போகுது. இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரிலேயே வந்து ஆச்சா ஊச்சான்னு கத்திருந்தாங்க. ஓகே கைஸ், ஸோ இன்னைக்கு லைவ்ல தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு. எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? ஐம் ஆல்சோ குட். பூமி பிளேஸ் சாப்பிட்டீங்களா? ஃப்ரீக் சாப்பிட்டீங்களா? அஸ்வின் டப்ளின் சாப்பிட்டீங்களா? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங் ஃபார் யூ ஆல்? இனி என்ன சாப்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி போன மேகி கைஸ், ஆறிடுச்சு. just like you mentioned, majority of the teams like to fight it out in the regions of Jidena City, maybe towards a factory as well. But we do have the map standings, ladies and gentlemen, and it is extremely important. Oishani Esports and 4 Wolves, somebody we work. I'm also good. Nice. Make it inside of the top team qualified. See Troy's fight. Adha paaka porom. Haven't really performed his bro average 30. Okay. Their chances. என்னாச்சு? ஆமா, இன்கேம் குவாலிஃபையர்ஸ் and especially looking at the result வந்துச்சு. map standings as well. You've got teams like Eggy right there. If Eggy really wants a chance to actually make a bounce back, this is going to be the map. Some teams which were qualified as far as you know. சத்தியமா ஒரு டீம் எனக்கு இது பண்ணல bro, DM பண்ணல bro. Eating and watching your stream, super bro. நானும் eating and doing stream. And all the teams underneath Glitch X Reborn can make it. Oishani Esports, once again, an early contention, pretty aggressive. Proximity Esports, they're there to try and make sure that Oishani Esports is not going to survive to see another day. Hey. Sparrows, he shuts down both the players off the opponents. Oishani Esports not looking too good. Absolutely. Wow. Still going for those recalls, but the recalls have been utilized pretty early on in the game. Tried the million, that was a close call, by the way. Hesperos surviving with just barely a sliver of HP. Now comes down to that main man, Oxen. And it seems like God for a reason 40 average ஆனா குவாலிஃபை ஆகல. ரீசன் என்னன்னு தெரியல. யாரு? நாங்க 40 average. bro நீங்க ஏதாவது Dress மாத்தி எடுத்துருப்பீங்க உங்க டீம்மேட் யாராவது. இல்ல வந்து ஏதாவது டயர் ரீசெட் பண்ணிருப்பாங்க. சி டயர்ல ஏதாவது கோளாரா விளையாடி இருப்பாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம்ல. But from the sidelines for God for a reason. But still, they've got 2 more men standing around Neox. Diamond 5. They know how to squeeze out maximum performance. தெரியலையே, அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் கரெக்ட்டா இருந்துச்சா? There's also another drop clash between Metal Esports and Revenant X Park, and I don't think Metal Esports is going to be a competition for Revenant X Park. Should be an easy wipe, knowing how Metal Esports has been playing. But hold on, what just happened? என்ன சொன்னான்? Metal Esports is going to be a competition for Revenant X Park.
Should be an easy wipe, knowing how Metal Esports has been playing. But hold on. What just happened? Somehow one of the men of Metal Esports actually did come out on top. என்னடா பெயின் அசால்ட்டா நாக் வச்சிட்டான் ஒண்ணும் இல்ல. Off to a bad start. Payne is down and dusted. The remaining 3 players. பெயின் என்னமா ஆறான் bro RNTX-ல. They're not feeling too good either since they started things off with just a 3-man squad. Yeah. But for Revenant X Park, you can't say things are now even, Steven. It's a proper 3v3 going on. But around this compound, it's just 2 men. No tired. The Revenant X Park, they've actually lost 2 players by the எவ்வளவு way. dinner? You can see it from the DOA status. It's just 2 players, Spunk and Ninja, the ones who are still surviving in Metal Esports. They certainly are looking to capitalize on this opportunity. Man advantage certainly in their favor. Ninja George just all by himself. This nade looks good, but it wasn't cooked properly. Metal Esports, they're gonna get That's pushed sticky back bomb a bro. little bit. It's completely fine. I guess Spunk needs to come to actually protect his lad. He's going in for the recall jar. First knock comes through. Ninja George. Oh yo yo நல்லா வெச்சான்டா அந்த பீக்ல. ரைட் ஒன்னு. Bro no sound ah. என்னடா சொல்றீங்க? ஹலோ ஹலோ செக். வருதே bro. guys sound கேக்குதுல? ஹலோ ஹலோ. It's unfortunate. Metal Esports on the Anla first da round irukku. out the entirety of Revenant X Park, and who would have saw this coming? No one. ஒத்தேன் ஒரு knock. A team that's currently struggling on the bottom of the board with only a 3-man squad on the verge of dismantling the entirety of Revenant X Park. Punk has got his hands on the S12 kit. Definitely a chance for him to come out on top. But Revenant X Park, ஒரே ஒரு மேன் they லாஸ். shut down Metal ராய் Esports. எவ்வளவு 4 கில்ல? மார்க்ஸ் ஒரு knock Thanks, வச்சாரு. Ninja. Those 2 crucial knocks that were squeezed in that saved the day. என்னடா இது வந்துனே இருக்கு? Barely surviving by the skin of their teeth. Recalls coming through his wall. Ninja's back up on his feet. So now பிளாட்டினம் ஒண்ணுக்கு மேல இருந்தா போதும் bro. they've got all the 4 players once again on the block. But for Middle Esports, what a bad start it is. I like the amount of composure that Punk had showed just in that fight. He knew that there's just one player surviving. He was அப்படி இல்லாம இருக்கு டயர் மேட்டர்லாம். not just நல்லா take down சொல்றீங்க. that lad, but also then go after the recalls. I mean, come on. He's got to be confident. He's playing against Middle Esports. But you don't really know. அதுக்கு முன்னாடி வந்து BGS 2024லாம் the squad number as well as all of those statistics don't really பிளாட்டினம் 1லயே நம்ம தான் விளையாண்டே உள்ள போனாங்க. open terrain in an unknown fight. It's still brilliant, but then nonetheless Metal Esports. டேவிட் ஓபி அதே கேள்விதான் bro எனக்கும். இவனுங்க இஷ்டத்துக்கு மாத்துறானுங்க bro. அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது வந்து பண்றானுங்க மாத்தினே இருப்பானுங்க bro. Bgis Esports, now this is going to be a crucial fight, Necro, because both these teams are battling for survival. எய்ம் கார்டன் ஒருத்தர் இருக்கா அவங்க கிட்ட கேட்போம் வாங்க. 2 players a little bit on the back foot. Amy guard from the opponents tossed out as well, and that's actually going to find some positive trade. Rebu's knocked out. Super instantly backs away, going for that revival. Dead player making that pounce, and he actually does find the ஏய் நாளைக்கு வந்து எத்தனை மேட்ச் உங்களுக்கு? 6 மேட்சா இல்ல 3 மேட்சா? ஃபர்ஸ்ட் பேட்சா செகண்ட் பேட்சா? பி குரூப்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் தான நாளைக்கு. 6 மேட்சஸா 3 மேட்சஸா அத மட்டும் சொல்லு. 4 rules a team that stood a chance to make the comeback. ஏமி கார்ட் கிட்ட கேட்டிருக்கோம் bro சொல்லுவோம். Sorry bro, it is coming now. Okay bro. No issues. வேற என்ன டிலேல பாத்துட்டு இருக்காரா லைவ்? In this fight, but in all the fights that they participated, and of course RVOG was there to nail the final nail in the coffin. It was brilliant. 4 wolves, they have been taken out of the picture, which basically means now one என் ஃப்ரெண்ட் டீம் குவாலிஃபை ஆவங்கலாம் பிளாட்டினம் 1 தான் 19 or 30 கில் அவரேஜ் has been taken away. Bgis Esports meanwhile fly by the lads of Versatile, who seem to be extremely confident today. They are taking fights wherever they see, and they are finding success in every single one of them. We move back to Factory, ladies and gentlemen, where it is Aura Esports, the team whom I should have faith upon. Let's see if they can make it work. They knew they had the man advantage. That's why VXT was just pressing on the matters. Aura Esports, a little bit of a bad spot they've got. And learn from past. Look at the man, TOURNEY, terminating the opponents. Pushing up the stairs, instantly shutting down both of them. The man's not even breaking a sweat. Learn from past, calm, cool, collected in these types of scenarios. They know they've got the firepower. And their defense, it's been immaculate. For a team like Gods for Reason to make a comeback in the fight now, they got to take a bit of that back step. 2 players, Beast and his teammate. He's knocked out. Triton Esports now diverting their attention towards the players learned from past. TOURNEY, the man softened up a little bit. He needs to patch himself up, and that's what he's doing. Hey, try fight guys. There's also another man from learned from past, a little bit in Okay bro, thanks bro. Tomorrow to take him. Punk interview la we have improved under 3 analysis nu pesram. S12K from close and personal combat. He's ready.
Holding the angle. Just waiting for the foes to walk in his crosshairs. But even try to win esports. They're playing this one pretty passive. And they பங்கு பார்க்காத வரை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஷார்ட்ஸ் அவ்வளோதான். ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் எடுத்துரு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ கண்டென்ட் கொடுத்ததுக்கு. யார் அது? ஹரி ஸ்டார்கி ரைட். third party this fight and TOURNEY, I like this lad already. Gets all the information from the TV. LAFP term. Three fights coming through. Can TOURNEY be successful? Not really. பயங்கரமா புஷ் பண்றாங்கப்பா. ஆக்சின் 3 கில், எஸ்பரோஸ் 2 கில். நைஸ். என்னடா எதை எடுத்தாலும் நீள நீளமா வருது. Actually they will get recalled, but have a look at this. Troy the Million Esports, they're not stopping. They are going ahead against God for a reason. Beast OG, lovely little angle to work with. Troy the Million, by the way, have been extremely clinical in these early fights. They never really fail, do they? Of course they don't. They know exactly அதான் சொன்னேன். separates a good team. The 3 man 1 man split ஏதாவது எடுத்து போயிட்டு கில் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பரோஸ் கிட்ட. ரவுண்டோல தான் பாயிண்ட் கம்மியா எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப ரவுண்டோலயும் பாயிண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லென்ஸ் எஸ்பரோஸ் ஆக்சின் இங்க இருக்காரு. எய்டன் எங்க இருக்காரு? எய்டன் எந்த ரீகால் போயிருக்காரு? Smoke grenade in the front. 3 பேர் இங்க 3-1 split guys. At this time Beast is going to be the first man to get caught. Too many people in the front. Hitman was able to find one, but that was the only person. Bro, என்ன bro இது? He instantly gets knocked out. என்னடா இது? என்ன டேஷ்க்கு இப்போ இங்க வரணும் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர்? அங்க ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கு. ட்ராய் இது பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல நம்ம. என்ன டேஷ்க்கு இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் இப்போ இங்க வந்து இந்த ஃபைட்டை காட்டணும்? புரியல எனக்கு. இத வந்து அப்புறமா ரீப்ளேல போட்டு காட்ட மாட்டானா? நான் காட்டிட்டு இருக்கிற ஃபைட்டை கட் பண்ணிட்டு இங்க வரான். And now for VXT, they're constantly on the prowl, chasing down the players of GlitchX Reborn as well. VXT, especially when the head's on the swivel, they do not dial down the aggression. Instead, they get even more aggressive. And now Dead Player, he's in the search of finding the வடக்கு டீம்னா உடனே காட்டிடுறானுங்க. Does get a little bit of that glimmer, knows exactly where that player's position. நம்ம டீம் அடி வாங்குறத காட்றானுங்க, வடக்கு டீம் அடிக்கிறத காட்றானுங்க. Being eliminated, and Dead Player's constantly finding those tags and eventually shuts down the last man as well. GlitchX Reborn, I kind of feel bad for them. They do have those recalls available. One of their best versatile. Same can be said for them, but now it is Revenant, X-Pac who are knocking on the doors. You've got Trace in the backlines, by the way, which is a little surprising. Ninja with the nades has been brilliant so far. Pain joins him in the front lines, and I guess Punk is going to go on the flank. Aware of this push that comes in, because for them this game is of utmost importance, Necro. Wow. Revenant X-Pac. Hey, Pain Nobia knock us tablia. The way they're making the push out in the open. And still somehow finding positive traits. Utilities on point. VXT, they're already down halfway. Revenant X-Pac, 50% of the battle's won. Now they just need to find the one last man, and eventually it seems like even he will be caught. You blink it and you miss it. The entirety of VXT, they're done and dusted. Just too quick on those slammings. Well executed. X-Pac, they knew that third party guys. The squad that they had to battle, the utility usage was so brilliant. R&DX பக்கத்துல இருப்பான், third party பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைட்டை கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் பாவம். So sure of where exactly the player lies. The one bounce nade that comes off, ricochets off the wall and comes back to you. There's barely anything that you can do, right? You don't get time to dodge that bullet. Dodge that pellet of the nade, and that is how Revenant X-Pac managed to wipe the floor with Versatile. But elsewhere, it is going to be Rider Esports who are also looking for a big bro. Okay. Teammate is strong. Right. In a world of trouble. Move on. Big man down for altitude. Clouds. Well to qualify. Terla bro, inu kekla bro nane. God standing. Hi Mr. Cypher, vaanga bro. Welcome to the stream bro. Daya bro. Everything, how is life going? Utilities being super ala bro, rondola. Utilities from Rider Esports might just be a little bit more. Umbrella rondola 3-1 split implement பண்ணாம இருந்தாங்க. நீங்க பண்ணிருக்காங்க. Nice. Clouds trying to fall back to safety. Trying to crawl back to safety. I'm not sure if the man's going to be allowed. Rider Esports is going to be desperate to hand out the death blow and get the elimination point secured. And Rider Esports is actually wasting through a lot of utils as well. Yeah. They need to make sure that at least they're keeping track of how many utilities they use. What just happened there? Altitude ended up eliminating their own player with that nade. Nade ana mattama use பண்றாங்கல. But something definitely is Rider Esports on the back of that finish are looking to close in the distance.
they have that wide spread which prevents them from all the threat coming in from the nades from the opposition, but it seems like right அங்க skeleton வந்து recall centerல இருக்கானா? And it makes a lot of sense too why Rider Esports wanted to press upon the matter, because they ஏய் இதுதான் bro central zone. ஏய் Rider Esports wanted to squeeze in the maximum performance out of that. Aiden long backல வராரு. But unfortunately they will be denied. The circle, it's shrinking down the stages. நல்ல எக்ஸிகியூஷன் தான். இப்போ ட்ரை ஜோனுக்குள்ள போகும்போது அவங்க எலிமினேட் ஆயிட்டாங்கன்னா கூட ஈடனால வந்து 3 பிளேயர்ஸ் ரிவைவ் பண்ணிர முடியும். எங்கோ கீழ. That's why maybe Rider Esports backed away. Now once again this is sort of a hybrid circle, Neko. Every time it shifts towards Mohopan, you know everything okay po. Right. That river line that international teams almost all team drops Nyak's factory. A little bit of cross on over does become a little risky, especially when you are in those shorelines. But talking about Eggy Gaming, அவங்க gamble bro, அவங்க full gamble and play தான். அவங்க கேம் சைடு. Eggy Gaming, that aggression has been toned down. They're looking in for positionings. They're just barely outside the circle. Navneet Narayanan, Shadow Blitz last match blunder. அது ஏன் bro first match சொல்றீங்க? But do they have information on where exactly the teams are playing? Godwin, hi bro. Teams, by the way, Necro, welcome to the stream bro. South, which means that territory is going to be extremely high. Vishal, hey, trial express not secure. தாமே மேல. And that's what's going on between Vasista Esports. தாமே நால அப்படினு சொல்ல வந்தாங்க guys. அது மான் வந்துச்சு புரியுதா? One of the players, but now they themselves are being caught. His position is compromised. எங்க இருக்கான்? தாமே எங்க இருக்கான்? His position was known, but still learned from past. Too busy to make that rotate inside of the circle. First, they want to place themselves. Third zone da recall இருக்கு இன்னும். எடுத்துருவாங்க எஸ்பை recall. Too many players in the front. The man's outnumbered. நாலு recall இருக்கா? It's 12K, and he still strikes down the final player. Salme's cover fire was insane, and that's why Vasista Esports is still in the game. You know, that was actually a tag team effort in between Revenant X-Spark and Vasista Esports, because Trace took down a couple of those lads, and Vasista Esports, Salme and Hector just showing what they've got. Hey bro, Godwin, welcome to the stream bro. Bro, எனக்கு மேகி சாப்பிட தெரியலையா இல்ல இது நீளமா இருக்கா இன்னைக்கு? Are you sure it was a tag team effort? You're talking about Revenant X-Spark and Vasista. Bro, will they allow Bgis watch party after grind? இதுவே watch party இல்ல bro. Post live தான பாக்குறோம். No, it wasn't unfortunate. Watch partyக்குலாம் grindக்கே allowed இல்ல. Fine, we are going to accept that, but nonetheless, we are going to be witnessing the fight between Revenant X-Spark and Vasista in a few while. At least I can hope so. They are in those close proximities, but for now, there is Aura Esports and Nate does sail in, but Salme G4R வந்து என்ன மூணு பேர் சென்டர்ல இருக்கானே. எங்கடா ட்ராய்? ஈடன் லஞ்ச் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்களா? ஏ ரீகால் அடிக்கலையா? எஸ்பா. Still a lot of teams around the southern side. Vasista Esports is one of them. Okay, மூணு பேர் இருக்காங்க. He's done for. Shockwave cannot make it out. There's no freaking way the man's going to be alive. There's too many shots being taken against him. But Vasista Esports, they need to be careful off the ammunition. Guys, RNTX Vasista பக்கத்துல இருக்காங்க guys. Hi bye, hi bro, Madara. Vasista Esports needs to be welcome to the stream bro. The circle is wall just centering on சாமே ghost மாதிரி ஆடுறான்ல. பயங்கரமா ஆடுறான் சாமே. டாப் ஃபைட்ல மட்டும் choke பண்ணிடுறானுங்க. Revenant X-Spark is having that big split. While Vasista Esports, if they try to make it inside of the circle, I'm sure Revenant X-Spark, they will try to be a thorn. Yeah. RNTX என்ற ரோஸ்டர் கீழ போய்ட்டாலே அந்த பேனர் கீழ போய்ட்டாலே ஊர்ல இருக்கிற எவனாவது ஒருத்தனை புடிச்சு டிராப்ல வம்புக்கு இழுக்கிறது தான் அவனுக்கு வேலையே போல. Now have a look at this. They are looking to make that breach. இதுக்கு முன்னாடி Phoenix இப்ப Vasista. Likes of Revenant X-Spark, a couple of those shots to come in. Beast is going to be falling back. Jox Esports, another one of those teams who have a 2-2 split, by the way. Two players inside the circle. Meanwhile, the rest just looking to follow up. They have got themselves a good position. Oxen knocker. A fight against Rider Esports is imminent for them. Not a big fan of this vehicle. It's smoking. Just a few bullets and it might just get blown up. Entirety of Vasista Esports making that rotation right in front. Aura Esports now, they're probably going to start a sweat. What can they do? Start counting your options. Eggy next to you, Vasista Esports around the block. Aura right. Ani நட்சத்திர என்னடா இது இவ்வளவு குட்டி வச்சிருக்கேன். And Vasista, they're not going to let go off the tracks of Aura Esports just like that. They want to constantly press on the matters even more. Like I said, Aura Esports, they certainly are trapped at this point. The need Vasista ஒரு செகண்ட் லேட்டா வந்திருந்தாங்கன்னா காலி. The opening, but Hector in the midst of that battle is going to fall as well.
As the vehicle explodes, versatile, they come charging in, and Aura Esports have been wiped out. Wow. Brilliant fight, by the way, from the sister, but that gives opportunity for Eggy Gaming to capitalize, Necro. Sami gali. That Chi, third party Same gali. but the blues on the move and Eggy's taking too much. Chayan gali. Rendu per gali, bro. Staying outside of the blue for too long. Yeah, avanu sedraya. Dismantled. Rookie mistakes, and Eggy now needs to pay the price for that. Assist eliminated But paid shots, they're too close, but they barely whizzed past him. Eggy still surviving, but barely. Tier 1 players எல்லாம் assault அடிக்கிறான் பெயின் பையன். Ralph, the final two players. A team that could have stood a chance to grab the chicken dinner. Now it's actually stolen away from them. We talked about how Revenant Xbox had the high ground. We talked about how Team Aura was trapped, and it just came true. Eggy Gaming, they had a lovely timing on that third party, but it was completely nullified by Revenant Xbox and their positioning. Hello, Sandha WNL, vaanga bro. From being a four-man lineup, Eggy Gaming are just surviving by the skin of their teeth. Bro, if you are coach, who would you take in squad? Average gunpower, good game sense, or good gunpower, average game sense? Average gunpower, good game sense. Depends, bro. There is such a bad spot. Revenant Xbox knew these are free elimination points, and why would you not want to get 3 players with a good game sense இருந்தா favoring the players of Revenant Xbox. Shifting right into நல்லா that little piece எடுத்துட்டு of போயிடலாம். land. It is one of those rare Game sense is the most important thing. see happen that often. And if Revenant Gunpower, Xbox everyone is has on the gunpower. high ground, man, they're up for a feast. Game So sense many is what- elimination points can is be what won. makes It's the insane. difference. All the other teams will just start to suffocate to death. Build to qualify ஆகலையா? Rider Esports now taking a fight against Jux Esports. And look at that player. He was taking a nap. Lucky to Noob. Jumps up, gets that knock. Man advantage now in the hands of Rider Esports as of now. But Jux, with the utility utilization, they're able to at least shut down a few of the players of Rider Esports. I love how they are playing under pressure. It is both these two teams battling for survival inside of the top 8, by the way. Jux Esports, all of a sudden, it seems like they are... Max கூட நல்லா ஆடுறான் bro, note பண்ணி. ஆமா ஆமா ஆமா. Utility usages. The Rider Esports have no idea where these players are நேத்து மிராமர் மேட்சே பார்த்தேன். Is he gonna connect? RNTX இன்ஸ்டா கிளட்ச் ஷாட் ஷாப்ல. Knows he has got those big responsibility on his shoulders. Once again is Aiden knock try eliminate. என்னடா இந்த ரோண்டா மேப்ல என்ன பண்ணாலும் இவங்களுக்கு 9 பாயிண்ட் மேல வர மாட்டேங்குது. For the revive, I don't think that's a good place to actually go for about it. It's a fight for the round 3. And Jux Esports, they're barely on the edge on the 8th spot. The rivals, Altitude, they're still inside of the game, and as long as Altitude is there, Jux Esports cannot die. The moment Jux Esports dies, Altitude will stand a chance to take over that slot. So Jux needs to be alive. Rider Esports is constantly on their tails, and Rider Esports is not going to let go of them. So Jux has to fight no matter what. Yeah? While Altitude and Revenant Xbox still taking a fight against each other, this is going That's to what I was be a saying. Hi, bro. go fight. Yeah. I don't think it's going to be proper execution between them. Look at the DOA status, Necro. They still are almost tied on the overall standing. Jux Esports just barely squeezing past. But this is such an important fight for Team Altitude, by the way, to assert their authority, to make it inside of the top 8. They still have those 3 players up and running, but against Revenant Xbox, it's going to be a little bit of a tough job. But Trace was knocked out. That was the opening for Altitude, but they are sort of in a dip which prevents What do you mean? mobility. Jux are taking too much damage. Oishani Esports goes face. Hey, daily 3 matches la naale indu. But the water lines, they're being watched by Gods for reason. There's team one tamla from irukku. G4R in the back, by the way. It's Hitman. And the man's on the flank. Oishani Esports, the moment Hitman peeks around the edge, Oishani's done for. Bro, team தமிழாசுக்கு வந்து நாளை இருந்து தினமும் 3 மேட்ச். அஸ்வின் கபிலன். Hitman just drifting out in the open. Shots were taken against Hitman, but is that man really going to survive? And the answer is going to be yes. Somehow Hitman crosses out in the open, and no one was able to shut him down. This is insane. 211 points, bro. RNTX. Wow. Oishani Esports. Consistency. This is a daylight robbery against him. It certainly is, but the fact that Hitman did not take any shots against Oishani sort of gave them a little bit of a lifeline, because Oishani were trapped in that position. Now 2 players still surviving can certainly make it big. They are inching close to that 100-point mark. Have a look at this though. Jux Esports, they are surviving. All 4 players up and alive. 6 finishers on the block. They've done a good job already, but from the distance, it is going to be Revenant Xbox Pain inflicting that knock on Altitude. They've got the high ground. They're making proper use of it. They've got so many eliminations already. 13, and look at the utility barrage that comes across. Revenant Xbox. 13 finishes so far. This team is an elimination machine. என்னடா ஆச்சு? They're still not Belt. stopping. 14th just added.
Revenant X-Park spotting out the players of Jux Esports in the front. And Jux Esports is slowly and steadily getting ripped. Altitude as well right around the fray. And I think Revenant X-Park should first focus on eliminating Altitude. If they start taking too many fights at the same time, Revenant X-Park might just lose out. True. Jux Esports now focusing on Oishani Esports. And Jux knows those are free elimination points that they want to grab. Luckily enough for Jux, still all the 4 players standing, but how can they make it inside of the circle? The moment they do so, there's also going to be Gods for Reason taking shots. There's also going to be Revenant X-Park taking shots. But Team Altitude, luckily enough, has been eliminated. So now for Jux Esports, their spot will still be maintained. Exactly, that is a lifeline for Jux Esports, by the way. The fact that Altitude just got taken down allows them the time to push in forward, and that is exactly that they do. They've got themselves a central spot of the circle, but it seems like Trace has spotted it from the distance. Information being found, scouting mission successful, Revenant X-Park, they're going to regroup once again, but they are that lies ahead. High ground advantage for Punk, it is going to be insane, but FS Esports, by the way, they have been lying low, but they have made it to the final circle with all 4 players standing. Do you think they have a chance, Necro? Too early to say anything. And Revenant X-Park, that 1-on-3 split. It might just give them the advantage, but Payne needs to keep his position anonymous. And he needs to be precise. I think shots have been taken from Jux Esports towards him. Payne's position might just get found, but all he's got to mention is not get knocked in that position. Jux Esports are calling for those covers. They need it desperately. They're in the middle of nowhere, by the way. They have nothing to work with, just a couple of those rocks, and finally they reply pandran. Deployable utilized now. Keep on spamming those as long as you've got a solid cover to play with. Gods for Reason, still around the corner. This is one of those teams that can turn the tides anytime. They qualified, bro. Shrink even more to find out Qualified. Exactly going to favor. FS Esports spotting out the players of Revenant X-Park, but FS, they need to be careful of the fact that Gods for Reason is right on their tails. The moment a proper fight happens, Gods for Reason and FS Esports, Revenant X-Park will be the one to third party. And Jux Esports, they will probably wait it out. But for now, Jux amazing. He gets caught out in the open in a real bad spot. Jux, they can't even do anything to try and save the day for amazing. The man's just done for. Payne with the flank, his position's compromised. It's not a good thing qualified, bro. Absolutely, but Trace 41.5 average. On that lad. Definite qualified. Revenant X-Park are on a roll. Yes, you mentioned it right. Payne's position was sort of compromised, but then the gunpowder improve practicing spray or short range. But how to improve on games and please explain. இந்த மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் பாருங்க. பிளேயர்ஸ் வந்து அந்தந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. நிறைய பிளேயரோட பிஓவி பாருங்க. இப்போ டயர் 1 பிளேயர்ஸோட பிஓவிலாம் இப்போ இந்த பெயின் ட்ரேஸ் இவங்களதெல்லாம் பிஓவி பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வகை வகையா அடிப்பானுங்க. கண்ட கண்ட ஹோட்டல்ல புல்லட் அடிப்பானுங்க. அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. கம்யூனிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹிந்தி புரியலையா, தமிழ் டீம்ஸ் இதை எடுத்து பாருங்க கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இன்டர்நேஷனல் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் பாருங்க. குளோபல் பிளேயர்ஸ் வந்து எப்படி ஜோன் உள்ள பெனட்ரேட் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பாருங்க. மேப் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து வச்சு அனலைஸ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் தி ஒன்லி வே டு இம்ப்ரூவ் கேம் சென்ஸ். கேம் சென்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அப்சர்விங் அண்ட் அப்சர்விங். அவ்வளோதான், அப்சர்வ் பண்ணாலே போதும், கேம் சென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அவ்வளோதான்டா, நீ அண்ணனை எவனாலையும் தடுக்க முடியாதுடா. சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் கைஸ். டயட் இருக்கலாம்னு நினச்சேன். இன்னிலேருந்து ஒழுங்கா ப்ராப்பராக டயட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா உடனே வந்து மேகி செஞ்சு வச்சிட்டாங்க. நீ நைட் இதாப்பா. Okay. That the players from Revenant they're slowly inching on up, closing in on Jux Esports, and Superb is going to go down. Nade from Punk, extremely brutal, and have a look at this. Reboot retaliates, Payne gets taken down. Payne should have instantly repositioned. Yeah. இவன் ஒருத்தன் will let you know என்ன bro என்னையே சீன் ஜோன் பண்ற அப்படின்னு கேட்னாருங்க. Position was already compromised, still stayed in that spot, and that's why Payne instantly got eliminated. But it's fine though, his teammates got his back.
But if Payne would have played that a little bit more smarter, he would have been alive right now. And now Revenant X Park instantly getting pounced on by FS ESPORTS. What? FS! Both the players shut down by Ninja. The man's already done more than half of the job. FS ESPORTS, they're in shambles. Such an uncoordinated push. What were they thinking? And Ninja single-handedly just dominates FS. என்னடா Would have நடந்துச்சுங்க? played that a little bit more smarter, he would have been alive right now. And now Revenant X Park instantly getting pounced on by FS ESPORts. What? FS! இன்னும் ரெண்டு. Both the players shut down by Ninja. The man's already done more than half of the job. FS ESPORTS, they're in shambles. Such an uncoordinated push. எதுக்குடா What were கீழ they இருக்கான் thinking? இன்னும்? It's all And about Ninja making single-handedly just mistakes. dominates Am I FS. right? There's still one man Is it alive about for not FS making ESPORTS, but mistakes? now he's going to try to squeeze in that Do second mistakes, spot. bro. You give him an inch, he's gonna take a mile. சொல்றாருங்க, away match from you. முடிச்சிட்டு Revenant சொல்றேன். X-Pac, they Match are in முடிஞ்சதுக்கு such a lovely position, but Gods for a reason, they can restabilize their positioning, needs to heal themselves up. It is, of course, ladies and gentlemen, a 3v3, and the split from Gods for a reason can certainly do the trick. Revenant X-Pac have the high ground, but do they have information where exactly these players are pinned down? Hitman with the smoke is looking to cloud. பங்கல் ஓரேஜ் போறாப்ல. क्वेश्चन info இருக்கு உங்களுக்கு. கீழ வந்து டாக்ஸி அடிச்சதால சவுண்ட் கேட்டிருக்கும். ஆர்என்டி. Deadlock. Revenant X-Pac are on a roll, 24 eliminations. It seems like they are looking to break their own record, by the way. Caught for a reason. Those shots, devastating. என்னடா நிஞ்சா 5 கில், பங்க் 5 கில், ட்ரேஸ் 7 கில், பெயின் 7 கில். அல்டிமேட் ட்ரையலடா இது. இப்படி விளையாட்டு இருக்கீங்க ஆர்என்டி எக்ஸ். மொத ரவுண்டோவும் ஆர்என்டி எக்ஸ் வந்து 20 பிளஸ் ஃபினிஷஸ், 26 ஃபினிஷஸ். இந்த மேட்ச் 26 எடுப்பாங்களா இல்ல 27 எடுப்பாங்களான்னு பாப்போம். Another nade tossed out. It's not going to do anything. Revenant X Park still pretty quick on their feet. I'm kind of scared for Beast, to be honest, because Punk and his movement, it's actually drawing Beast out of the covers. He's kind of overextended on the flank, and Revenant X Park are doing a good job in baiting these players out. Those nades will signify where exactly the player is. Beast, of course, is being a little too adamant in this fight. Not keeping himself anonymous, wants to draw attention of Revenant X Park as well, but can the other players attention நண்பா? அவன் ஜோனுக்கு போணும் bro. அவன் இப்ப அவன் வந்து கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்க முடியும். அவன் ஒரு நாக் வெஸ்ட் ஜோனுக்குள்ள ஓடலாம் ரெடியா இருக்கான் அவன். 9 points plus the chicken. It's going to அந்த கவர் ஃபிளார்ஸ் அந்த இடத்துல அவ்வளவு போட்டு வச்சிருக்கானடா. இவனுங்க தான் போட்டானுங்களான்னு தெரியல. I like that split. But once again they're relying too much on Punk. If Punk is not able to find even one single knock, this fight's never going to happen. The next stage pops up, and once again, the Blues are on the move. The next one's going to be the final one. The fact is, G4R, they're actually outside the circle now. The blue zone, when it creeps in, G4R will be the first to give away their covers and come out in the open. That is the chance for Revenant X-Pac to make their strike, to make the pounce. Can the Wolves inflict lightning on the map of Rondo? A big question, of course, as one of their players goes out in the open. Beast OG. Beast இது தெரிஞ்சு காலு. Okay. Trace, a lovely little 1-2 from Punk and Trace, and have a look at this. All their players have been marked. Cause for reason. There we go in the end. Just have been marked. 24 plus 3, 27 finishes. 27 plus 26. It is hard math, bro. 25, 25, 50. 53. Wow. 53 finishes ரெண்டு மேட்ச்ல எடுத்துட்டாங்கடா இவனுங்க. No, cause for reason. There we go. அதுவும் அந்த மேட்ச் டின்னர் இல்ல. 53 plus 6. Some solid stuff. 59 plus 69 points in 2 matches, bro. RNTX க்கு. Rondo கரெக்ட்டா யூட்டிலைஸ் பண்ற ஒரே ஆள் RNTX தான். Is it about not making mistakes? Am I right? Bro, mistakes பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க எது கரெக்ட் எது தப்புன்ற மேட்டரே தெரியாம போயிடும் ப்ரோ. உங்களுக்கு கட்சி வரையும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுங்க. கிரைண்ட் பண்ணும்போது நீங்க எவ்வளவு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாலும் அது பிரச்சனையே இல்லை. அது நல்லதுக்கு தான். நோட் தோஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் டோன்ட் ரிப்பீட் them in the main matches. அவ்வளவுதான். பட் இஃப் யூ டோன்ட் நோட் them and if you repeat in main matches அப்படின்னா அது தப்பு. ஒரே செகண்ட் கைஸ், ஹேர் ஸ்டைல் செக் பண்ணிக்கிறேன். முடி போய் நாளைக்கு வெட்ட போறேன் ப்ரோ. நான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அன்கண்ட்ரோலபிளா போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. சைட்ல எல்லாம் தூக்கி
இது ரூட் ப்ரோ வந்து புதுசா ஒரு ஹேர் கட் பண்ணியிருந்தாரு. ஓ என்ன ப்ரோ பண்ணி வச்சிருக்கீங்க தலைய அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் அதுக்கு என்ன தெரியுமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காரு டிஎம்ல? தெரியுதா? ஃபோக்கஸ் ஆகு. அது அப்படியே வந்து கண்ணாடியில பாத்தீங்கன்னா அது என்ன மேட்டர்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரியா? என்ன ப்ரோ இது அப்படின்னு கேட்டா ப்ரோ வெல்ட் குவாலிஃபை ஆகிட்டா ரவுண்ட் 1க்கு மோஸ்ட்லி அவங்க குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க ப்ரோ. 43 ஆவரேஜ்க்கே மெசேஜ் வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க. யார் 43 ஆவரேஜ் வச்சது? இந்த மேட்ச் பண்ணா எஃப்எஸ் புஷ் ஆர்என்டிஎக்ஸ் மிஸ்டேக் என்னது? கேம் சென்ஸ் இஷ்யூ ஆர் சம்திங் எல்ஸ். இந்த மேட்ச் பண்ண எஃப்எஸ் புஷ் எஃப்எஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அன்வான்ட் கமிட்மெண்ட் கீழே டாக்ஸியை வந்து என்னத்துக்கு ஹோல்ட் பண்ண வைக்கணும்னு டாக்ஸி எதுக்கு கீழே இருக்கணும்னு தெரியவே இல்லை. தேவையில்லாத வேலை டாக்ஸி கீழே இருக்கணும் அப்படின்றது. 4 பேரும் சேர்த்து புஷ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இன்னொன்று அவங்க வந்து ஒரு இதுவே இல்லாம கோஆர்டினேஷனே இல்லாம வந்து அவங்களோட புஷ் இருந்துச்சு. முதல்ல 2 பேர் வந்துட்டாங்க. அப்புறமா ஒரு மனுஷன் தனியா வரான். லேட்டா வந்துட்டாப்ல செகண்ட் வெஹிக்கிள்ல வந்த பிளேயரு. அதெல்லாம் வந்து செகண்ட் வெஹிக்கிள்ல வந்த பிளேயரோட மிஸ்டேக்கா இல்ல முன்னாடி வந்தவங்களது மிஸ்டேக்கா அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து செகண்ட் வந்த பிளேயர் வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்டே வெஹிக்கிள்ல ஏறிட்டானான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருக்கணும். முன்னாடி போறவன் பேக்கப்புக்கு வந்துட்டானான்னு பார்த்துருக்கணும். அதுவும் பார்க்கல. அவனும் வேகமா வரல. இட்ஸ் அ மிஸ்டேக். இந்த மேட்ச் 7 ஃபினிஷஸ் ரா ட்ராய். வாவ் ட்ராய் என்ன இறுதி நாளில் போட்டு பொழந்திருக்காங்க போல. இங்கே 3 ஃபினிஷஸா ட்ராய். என்ன ப்ரோ இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இருந்தே கில் எடுக்கிறாங்க. ஆயா ரொம்ப நேரம் பார்க்கணும் கைஸ் மேட்ச். அதனால தான் சொன்னேன். மோட்டார் கன் யூஸ் பண்ணா அனுமதி உண்டா? மோட்டார் கன் இருக்கா இதுல? முதல்ல மோஸ்ட்லி அதை யாரும் யூஸ் பண்ணி நான் பார்க்கல. their ambush point on top of the bridge down towards the sun. சிவா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் கிளாசிக்ல அவனுங்களே வச்சிருக்கிறது தான ப்ரோ. மோட்டார் கன்லாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். Look at the Finnish leaders man. I mean it shows you how incredible. டோமி பாருங்க 51 ட்ரேஸ் 49 பெயின் 42 தான் எடுத்துட்டாப்லையா. ஆனா பெயின் ஆடுறதெல்லாம் பயங்கரமா. ட்ராய் ஆக்சின் 43. நான் அத மட்டும் விட்டேன் ப்ரோ. 49 Pain with 42. Ninja is also esports அமேஸ்ல he's there on the 6th position and for some reason mostly இந்த டீம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிளேயர் வந்து Dress சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. இல்ல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம்ல ஏதாவது தப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. இல்ல சம்திங் ஏதாவது ஒரு ரேங்க் ஏதாவது கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும். the IGL does not want to நான் சீரியஸா இருந்தாங்க அப்படினா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துரும். பட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்ல அப்படினா மோஸ்ட்லி குவாலிஃபை. This is going to be a little bit of contrast here. TOURNEY was the highest Finnish leader, but in terms of damage department here, Oxen has been popping off here coming from Troy Thermal and eSports. And on top of it all, Trace has consistently been placed in both damage leaderboards and also Finnish leaderboard for top 2 itself. So there is a very, very big contrast of styles on how they've been playing here. Oxen, he is the guy that starts the fight, but when it comes to Oxen danda damage leader, he's just the better one. Yeah, in terms of stealing, farming finishes. ஜாட் ப்ரோ 10044 100 பேர் அடிச்ச டேமேஜ் அது. வாவ் Oxen nice bro. Yeah, in terms of stealing finish points. I think it's not just stealing. I mean, TOURNEY has been quite incredible all this time. I mean, yesterday's performance was phenomenal. Today as well. I think off to a great start, but let's see where they end up. On our screens, so we do see the players of Visista Esports again starting all the way from Georgopol City and Containers. They are looking to push towards the center of the circle, but as soon as the welcome to the stream bro. itself makes a shift. லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு that city is going to be up for contention and we do see the players of Four Wolves and Rider Esports make the rotation towards. என்ன என் friend playing games with female friends ன்னு போட்டுருக்கான். Extremely worried about all the teams that are trying to play live Glitz Reborn or Rider Esports
4 Wolves again also moving for the center. It's an open position. The terrain is a little bit weird as well. You can get spotted out and shot at from... try fight in this try drop le 3 kill எடுத்துட்டாங்களா bro ஏதாவது சொல்லுங்க bro என்ன பாத்துட்டு சைலண்டா இருக்கீங்க நீங்க offside from 7. But for Jux and Altitude, these are the two that is the pass. After that, James and Altitude and Jux doing just enough to push for finishing in 2 matches. A theory, a hypothetical scenario. Yeah, Oxen AKM vechittu 200 meter ku spray adika paathiட்டு just enough to push Versatile all the way towards the 9th spot. There is, of course, priority for finishing in the top 8. You finish in the top 8, you move to round 3. You finish in the bottom 8, you move to round 2. ESPORTS but Metal Esports, it seems like before they head towards round 2 of Bgis, this is going to be a big fight for them, taking on the players of Troy Tamilian Esports. But unfortunately for Metal, Troy Tamilian, they find the upper hand, they find the opener in this fight. Yep, that's going to be Metal Esports losing their first casualty in this. Adava bro, team eppadi bro ungalku kuttaanga. And they may look to actually hunt them down here because the confidence coming from Oxen and Aiden. They are going to check the ports here. Sprays have been made. Akash gets the first knock here. That's going to be huge for them. However, can Troy Tamilian Esports... Bro, serious doubt. Why teams fight in mid-range between compounds even though with the knock no one pushes? And both will have zones. Why can't they save the bullets? They are able to get the regroup here, but Akash... இந்த மாதிரி damage leader, அந்த leader, இந்த leader எதிலாவது வரலாம். Hesperos looking to try and intercept Metal Esports here while they're busy picking up Oxen. But Hesperos now with the nades, he is going to try and cook them. Doesn't connect though. Backs himself up pretty bad. What a nade. 4K la kattaangada SP. For a little bit of a cheeky position to work with. We are kind of stuck from the sides. Aiden goes for a flank. But Oxen will be the ones that get the knock through. And now just like that. Aiden epparra nakanare. Brilliant work coming through from Troy Tamilian Esports. The reset, the positioning of Oxen, they sent him towards the Medal la 3 per dhaan aadranunga bro. Those gaps and managed to catch the players of Metal Esports off guard. Teams fight in mid-range between compounds even valiant though effort. with They the were knock down no one 2 pushes players, and both chose will to have fight zones. 2 versus 4 against damage leaders அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது அவங்க I வந்துருவாங்க. mean, coordination issues, I guess, visible, weren't really able to decide which side they wanted to engage from, the side of the ocean or the side of the warehouses. On the other side of things, though, Altitude, classic விளையாடுறாங்களே. gets spotted out by the players of Glitch Reborn. And it seems like neither of these teams are willing to take this fight. Both of them moving in the opposite direction. Altitude, for some reason, moving westward, and Glitch Reborn towards the east. They're looking to push for the center of the circle, I believe. I think Altitude wants to rotate all the way past Georgiable Bridge and then come in from the north side from 70. So that's a very, very huge rotation coming from Altitude. But at the same time, they've got 4 players in a vehicle. So that means if they drive in the wrong direction, they are all going to get completely sprayed down. However, actually இந்த ஃபைட்டே இவங்க மிஸ் பண்ணது வந்து பாருங்களேன். Glitchex வந்து தனியா ஒருத்த மாட்டானாலும் ஆல்டிடியூட்ல 4 பேர் அடிச்சிருவாங்க. அதே ஆல்டிடியூட் மாட்டானாங்கன்னா Glitchexல ஒருத்த அடிச்சிருவாங்க. So it's 2 very different approaches coming from Altitude and Jux Esports right now. Look at the Finnish leaders, man. I mean, it shows you how incredible நம்ம பாத்துட்டோம். ஓகே, அவங்களுக்கு அந்த finish எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. Troy Oxen top performing, I mean damage leadersல. City and Containers, they are அடுத்து என்ன பண்றாங்க? Troy வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பாப்போம். Secures the opener, and now FS Esports are going to be made aware by his presence. But this might be a little too late. Revenant Xbox, they have already found the opening for themselves in this fight. Now with the nades being cooked up as well, there's going to be a little bit of chip damage on the way on FS Esports. They're trying to pick Superman up. But Trace, he is going to go for the second nade. He is going to connect. The second knock. FS, they are in a lot of trouble. The rest of Revenant Export are going to be coming in from the flank here to try and go for this as well. The third nade is going to do enough damage. And it is going to be Punk that actually goes in for the finish. But Revenant Xbox, they go in for the push from the sides. And just like that, they clean out everyone from FS Esports. I mean, there was a still from a movie, a Zamboni chasing a guy. That's what it feels like, being run over by a hovercraft that happens in slow motion, and you hate every single second of it.
Revenant X-Spark, the water play coming through from Trace. Waited till the perfect time, and FS ESPORTS did not even see what hit them until it was too late. Hey, glitch அங்க இருந்து லிப்போக்காவே வந்துட்டான் bro. பொச்சிங்கி கிட்ட இருந்து. Get themselves into a safer position. எத்தனை வந்து வேற சொல்ல விட்டான் வண்டியை. It seems like all those rounds were committed for nothing. ஆல்டிடியூட் 3 பேரா போனவங்க இப்ப 4 பேரா வராங்க. ஒரு வண்டியோட போனவங்க இப்ப 3 வண்டியோட வராங்க. The players of Aura Esports, but as they climb the hill, it'll be a conflict against the players of 4 Wolves as well. Clouds is pretty much stuck in a rock and hard place here. Hector G4R lo knock us down. G4R நல்லா விளையாடுறாங்க bro. Taken out. Meanwhile, the rest of Altitude in this case has pretty much bailed out on him as they are looking to try and find a better position inside his zone. And like I said as well, Altitude, they are the team that it is. அங்க விட்ட ஃபைட்டை இங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா? They are running for the dear lives to try to secure some position points. நான் கூட என்னடா லிப்போக்காக்குள்ள தண்ணி வந்துடுச்சோன்னு பார்த்துன்னு இருக்கேன். தருணோபி ஹை bro, welcome to the stream bro. Trying to secure this one vehicle that they have been traveling throughout the entirety of the map here. Has to move on with just 3 players. And seems like north side of Lipovka, we are going to be expecting company as well as Versatile comes in. And little did they know, Beast OG is pretty much stuck all by himself as well. After hack allegation of Nobi, VXT performance was pretty average and sometimes below average. Not even good after match after that. What do you think? அப்பெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ப்ரோ. VXT பார்த்து தான் எடுத்துருப்பாப்ல. நோபி இஸ் நாட் அ ஹேக்கர் ப்ரோ. அந்த பங்க் அடிச்சது தானே சொல்றீங்க. அவரே POV போட்டிருக்காரு ப்ரோ. அவ்வளோ கிளியரா ஃபுட் கேக்குது. ரேங்க்டு மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேஷன் சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ என்ன எழுதுனே தெரியல ப்ரோ. அது பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேஷன் எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தானே தெரியல. இந்த வருஷம் தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேஷன்லாம் காதிலே கேக்குறேன். But now he's left his teammate in a 1 versus 3, and Shayan, he's under pressure from the blue as well. This is not looking like the fight that Visista Esports were hoping for, and especially against Oishani, a team that was struggling, taking on a team that is quite safe inside of the top 8. Oh boy, Visista Esports, they're pretty much surrounded and stranded as well. Shayan, last man standing. Oshani did a fantastic job, but they're still inside this, well, in this case, inside the blue zone. And with the next circle about to shift into a stage 4, they have to make a break for this. Cheyenne is going to go for a couple tags in. Oshani, they are going to try and clean him up first before they make the exit. Nades are coming in. அப்பா ஷயானுக்கு வாயிலே விழுந்துச்சுடா அந்த மால்டோ. He is going to go down, but he actually goes down to the play zone. என்னடா வசிஸ்டா bro. For Oshani here for the final one. Yeah. என்ன ப்ரோ வசிஸ்டா going to be happy with the 3 that they were actually able to secure. இப்படி சாவறாங்க வசிஸ்டா. So much open space and ஓஷானி பாருங்களா கரணோபி நாக் ஆயிட்டு அவுட்டர் ஜோன்ல வந்து ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்காப்ல. அவனுக்கு லூட் அடிச்சனால டீம்மேட்ஸ்லாம் options are going to be limited. You will have to fight your way out of it. bro நவநீத் நாராயணன் இத தான bro சொல்றீங்க. அந்த பங்க் அடிச்சது தான ஸ்மோக்ல. In an engagement against the players of Gods for reason, where Hitman is the last player left alive. Nobi looking to move in. Dead player right behind him. Hitman needs to be cautious. He needs to be locked in for this fight. Does not really have his teammates to support him. Goes towards the left. The jump shot. Both the players present in the same room. This is not enough, but he still gets one. Looking for the second. Before the knock, he goes for the finish confirmation. And now it's down to a 1v1, but Altitude, they show up in the back lines looking for a third party with Oshani moving Altitude in back. from that eastern edge. என்னடா நடந்துச்சு இப்போ? That takes away that finish. Versatile, they might be upset about that point that they missed on, but they don't have time to be upset anymore. There is another team that has made its approach from the other side. I know Nobi is not, but after incident, sometimes VXT plays some matches even like Mizoram. That's what it's maybe demotivate. அந்த விஷயத்தெல்லாம் demotivate ஆக மாட்டாங்க bro. Now this is prime time for Altitude to try and sneak into top 8. Maybe they might be doing mistakes back to back. So that means the entry point towards the top 8 is so much closer for Altitude. RNTX எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. They survive longer and much longer. #3 with 1 kill 30 points. Now we're going to be taking a little bit of a picture here where Revenant X-Spark is. The #36 with 10 kills 15 points. என்னது bro இது? எங்க பாத்தீங்க இத? ESPORTS mid rotation gets caught off by Learn from Pass. They were able to take down one of the players. என்னடா நடந்துச்சு இப்போ?
little bit of a picture here where Revenant X Spark is. They are going to be Lens max அடிச்சிட்டாப்ல. shot from across the map as well. And Honeyயும் அடிச்சிட்டாரு. Troy Tamlin Esports mid rotation gets Rush by Termy ரெண்டு பேர் மட்டும் ஜோனுக்குள்ள போறாங்களா? Okay. Hi Shri bro, Simba Gaming. Hi bro, welcome to the stream bro. Simba bro. Esporos திருப்பி வரப்பல. What are they going to do? Oxen. Termy versus Oxen guys. These two have been very impressive so far in their run in the grind. Troy Tamlin Esports and learn from past. And I can't wait to see what they will be able to accomplish round 3 onwards. Well, they're quite safe in the top 8 so far. A fight in the middle of nowhere. Happening towards the southwestern edge of the circle. And as learn from past, try to evade. They run to the Gamla boy. Things off. And well, in a blink, learn from past are going to be eliminated from this match. A third party on that last player as Termy gets finished off at the hands of that someone was constantly taking shots at the hovercraft that Revenant X-Park had towards that cliff side. And I believe it was the side of Eggy Gaming. Did not really want that vehicle to be there for the side of Revenant X-Park. It would have been a nuisance to deal with towards the end game, but Eggy Gaming, this is the team that I felt was going to be able to make a comeback today, but so far, not really the performance that we were hoping for. Well, speaking of performance, look at what Iggy is doing here. That small little shack where Troy is an okay-ish spot. Usually one shack is not great for all. Who win this match and your prediction? Bro, already நடந்து முடிஞ்ச match bro இது. Is outside the circle but does have a very very good decent vantage point. Already the match முடிஞ்சிருச்சு bro. Coming from the Lipovka itself. So post live இது watch party கிடையாது. Post live analysis. On those teams coming out with Lipovka hoping to get a massive game, and again if Eggy is able to get like 10 finishes and a chicken dinner, they should be also in the running for the top 8 here. So it's going to be very, very close. A very, very tall order to achieve, but it's not impossible, especially when there's still 33 players still alive here. -4, that will be 29 points up for grabs. Well, let's see. I mean, the opportunity is going to be there for them, and if they want to qualify right off of this match itself, they need a 20 bomb or 20 finish chicken dinner performance. Otherwise, as you said, 10 finishes, a chicken dinner. இந்த லாபி எவ்வளவு க்ளோஸா போகுது பாருங்க. Which is going to be their last match of the grind. 13th பொசிஷன்ல இருக்கறவனே 100 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கான். If it comes down to the last Madhu OP, hi bro, welcome to the stream. End up failing. Mostly எனக்கு தெரிஞ்சு a team that is knocking on the door of top 8 for group C. Glitchex ஆக இருக்கலாம். Varos புடிச்சாங்க அவங்க. Are looking to pick a fight against the players of Oishani Esports who are அவங்களுக்கு பின்னாடி இந்த ரெண்டு டீமும் வந்து வெளியில வரணும் அப்படினா ஓபன்ல தான் வரணும். Oishaniயும் Altitudeோ. An altitude. So அவங்களோட finish எடுக்க Esporos knock. 6 points to equalize with Bgis Esports. Oxen skeleton knock வச்சிட்டாப்ல. To find themselves on Esporos Oxen knock வச்சிட்டாரு மால்டோல. On the other side, Rider இந்த ஃபைட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரைடர்ல 1 man down, ட்ராய்ல 2 down. ரைடர்ல அந்த unnecessary damage as he was cooking up that nade, but Hesperos getting locked. Nice one bro. Down by Lucky 2 Noob. Does swing this fight completely in the favor of Rider Esports. Aiden running into that Molotov isn't really going to be helpful. Skeleton still on his knees. But Flex, he finds that knock, the finish conversion as well, and it was chaotic, but Rider Esports do end up getting that squad wipe out of the players of Troy. 8 finishes, 8 points in this match. இருந்தாலும் இந்த மேட்ச் எண்ட் பாத்திருக்க மாட்டீங்களா? நான் இப்பதான் ப்ரோ உட்காந்து பாக்குறேனே. இன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நாளைக்கு 2 நாள் எக்ஸாம் ப்ரோ. மதியானம் 2:30 மணி இருந்து 5 மணி வரையும். 4 மணி வரையும். 2 மணி இந்த 4 மணி வரையும். 4:30 வரையும். என்னடா நேடு போட்டான் அவன். அதுல ஷாயத் நாக் ஷாக் அவன் டீம்மேட்டே காலி. என்ன நேட நடந்துச்சு இப்போ? Hoping to wipe out any chance themselves as they comes in, knocking in, goes in for the third party, hoping to wipe off Rider Esports, and guess what? Seems like Syed has accidentally knocked his teammate there. Accidentally பண்ண மாதிரியே இல்லடா நான்டா. ரைடர் சத்தியமா ஸ்கெலட்டன் வந்து கன் வச்சு அடிச்சிருக்கலாம். Rider Esports may have just lost one of their players. Skeleton and Franklin remains now as they are boxed in from the side of Aura Esports. Now the nades comes in and they are gonna look for the knock, and Franklin gets knocked off. Great nade there coming from Zin.
And Skeleton is just running around inside the house, and they did spot him as well. They know exactly where he is, and they do get the confirmation as well. Aura Esports, they wiped எவ்வளவு நேடு bro வெச்சிருந்தான் இவன். Yeah, I mean they did it just off of those பிரிச்சினே இருக்கான் பா நேடு பின்ன. Very impressive usage of utility. எகிக்கு ஜோன் பட் அந்த இடத்தை டிஃபெண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். 2-1 ஸ்பிளிட்ல வேற இருக்காங்க. RNTX சவுத்ல இருந்து பிரஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கமலா பாய் வந்து நாக் ஆயிருவாங்க. Get a reset going. And at the right nick of time. Oh, RNTX கிட்ட தான் வந்து செத்தாங்களோ ட்ரை. They will be stepping out into the open in a few seconds. Although Eggy Gaming, what a phenomenal positional performance coming through for this team, controlling the center all this time. எதுக்கு போயிட்டு ஜாக்ஸ் அந்த இடத்துல தேவலாத நாக் வாங்கிட்டாப்ல. Was the critique, the criticism for Eggy Gaming. They were good at team fights, but not good at closing out those matches. Revenant X-Park as they move in, stepping into the line of fire for Eggy Gaming, and Gamla Boy almost spraying down and getting a knock for his team has drawn a lot of attention on himself. And if Revenant X-Park managed to get close enough, I think Gamla Boy is going to be in a lot of trouble. Because even Aura Esports are closing in from the northern side of the hill. Well, before we talk about Gamla Boy, altitude in particular, seems like they are going to be wrapping around trying to go for a pincer onto his Revenant. What do you think if Bgis in-game qualifiers is selected by Ultimate Royal match pieces? But there's no reason for it will be hard, bro. New teams won't come. If they look up a little bit higher, they might be able to take shots onto but quality teams will be there. Altitude, they're playing for position points. They don't want to round 1 ரொம்ப மும்மரமா போகும். அப்படி நடந்துச்சுனா round 1ல இருந்தே tournament toughness இருக்கும். Into the top 8. Seems like patience. பெயினுக்கு எல்லா சைடும் அடி விழுது. அவ்வளவுதான் அடிஸ்டாப்ல பெயின். Pretty much getting shot from afar, finds Zin. ஆரால ஜின் நாக்கு ரிவைவ் பண்றதுக்கு வரணும் அவங்க லாங்ல இருந்து. Again Eggy, they அடடடடா bro என்ன bro வெல்ட் குவாலிஃபைடா bro அவங்க குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க bro 41 தான் ஆவரேஜ். குவாலிஃபைட் தான் அவங்க. Down to the top 6 teams, 20 players still alive. Revenant X-Park, this end game they knew was going to be difficult for them. 5 eliminations to their name, down to 2 players. Altitude, that was a brilliant rotation, I have to say. Just moving along that eastern shoreline of the map and finding decent spot to work with inside of the circle. But from the high ground, it is going to be Glitch Reborn building up the pressure. They secure an opening. Quality irundal dane India region valarum. Altitude Esports finding themselves down to 2 players. ட்ரிக்ஸே மாறிடும் bro. அவங்க இந்தியால மட்டும் அந்த மாதிரி வச்சிட்டு குளோபல்ல வந்து அவங்க இன்கேம் குவாலிஃபைஸ் கிளாசிக்ல வச்சாங்க அப்படினா ரீஜனல் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாயிடும். Just getting clipped on his elbow I believe and he falls. Altitude Esports a slight மட்டும் 5 கில்லுடா towards the end in terms of positional awareness, and well, they just end up giving a free frag to the players of Glitch Reborn. In fact, all of those finishes have been picked up by Glitch பாருங்க ஃபேன் ஓபி மட்டும் அங்க இன்னும் வேர்ஹவுஸ்ல இருக்காப்ல 3 பிளேயர் சவுத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஜோன் இப்ப நார்த் ஷிஃப்ட் ஆனாலும் ஃபேன் ஓபி கிட்ட இருந்து இன்ஃபோ எடுக்க முடியும். சவுத் ஷிஃப்ட் ஆனா இவங்க ஆல்ரெடி 3 பிளேயர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Oh bro, what do you think Welt is capable of reaching finals bro? Finals podium. Give them a shot as well. Championship is potentially அந்த டே 3 டேஸ்ல வந்து யார் வந்து மென்டாலிட்டி சைக்காலஜிக்கலி பிசிக்கலி மென்டலி எல்லா கல்லிலயும் வந்து அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவங்க தான். போடியம் சான்சஸ் for 4 Wolves and Eggy Gaming. This is solid going to be roster, the match bro. that they need to secure. They have already made their way inside of the top 5, and 4 Wolves, they had the numbers advantage to work with, but all of that utility being lobbed towards them by the players of Eggy, by the players of Aura Esports, has resulted in mostly the tier 1 teamsலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 man 1 man அப்படினு ஆயிட்டா கூட அவனுங்க வந்து கொஞ்சம் ஏறி அடிக்குறானுங்க. நேத்தலாம் வசிஸ்டா பார்த்தோம். நல்லா பயங்கரமா ஏறி அந்த ரெண்டு பேர் சாமேவும் ஹெக்டரும் அடிச்சாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ RNTX அடிச்சாங்கன்னு சொன்னா அடி வாங்குறானுங்க. யாரா நீங்க டி உங்களை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்காட்டா சொல்லும்போது எங்களுக்கு எடுத்து காட்டிடுறீங்க அப்படியே இந்த லாலிபாப் அப்படின்னு. Getting shot from every single direction. Once they go in for the reset, another nade comes in from Glitch. Come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 30 likes guys. Good evening bro. Ellen, welcome to the stream bro. OW. Oh, immortal. They try to take a jump onto his aura. Cleans out a majority of them, but Zin is still ஒரே டைம்ல எவ்வளவு ஃபைட் போகுதுடா.
seeing his teammates getting taken out, but 4 Wolves put in a very awkward position as they slowly tumble. They lose one. Sin gets straight off by Immortal. He comes down towards a 1v1, but he's looking at the wrong direction and Shockwave takes him out. Aura Esports cleans out 4 Wolves as the lone survivor for Aura. Sin can be said for Eggy. And Glitch dinner, bro. 4 players. 2 solo. Down to 4 players. Well, still up with 4 players. I think this win is pretty much guaranteed to Glitch Reborn. They had 90 points on the board at the start of the game. 8 finishes. If Wealth was in grind, then they would have gained confidence and more practice. But now let's see. It's all about whether they are going to get 20 points and reach 110, or are they going to have to might stick have got with 108 exposure points on the overall leaderboard. Any which ways, it's a very massive feat that they will have to accomplish in the last Erangel that they will be playing after this. And I think it might be a little too late for them to put up these numbers on the board. Glitch Reborn, we had a lot of hope from this team, but now the 4-man roster has isolated the 2 fights. They're moving towards Shockwave. The nade does a lot of damage. I think this one is going to get the job done. Oh my goodness, so much utility, and Shockwave is somehow still alive. That has to be extremely lucky. But it's a 4v1 situation. So I'm going to be 100% honest about this. We all know the result. Shockwave finally falls down, and Gamla Boy becomes the only player left apart from the entire roster. At the end, ranked matches points, bro. Enga neenga and the points pathinga enakku adu solunga #3 with 1 kill 30 points enga pathinga adu lone survivor catching themselves in towards the top. Ada paayila neenga and rank la varra point adha solringla bro ella points ne securing the winner chicken dinner for this match. But I actually thought Welt was the big thing from TN in 2025. Let's see how 2026 goes for them. Yeah, I think altitude is going to be there. Well, actually 4. Jux, because irudhi poti try எப்படினாலும் qualified. அதனால கவலை பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. லாபில இருக்கிற ஒரு தமிழ் டீம் குவாலிஃபைட். நாளைக்கு வந்து டீம் தமிழாஸ் விளையாட போறாங்க கைஸ். எல்லாம் மறக்காம வந்துருங்க. 7:30 மணிக்கு வந்து அனாலிசிஸ் அண்ட் போஸ்ட் மேட்ச் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கும். யாரெல்லாம் வேலைக்கு போறீங்களோ, யாரெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறீங்களோ, யாரெல்லாம் காலேஜ் போறீங்களோ, யாரெல்லாம் லைவ் பார்க்க முடியாதோ அபிஷியல் லைவ் இங்க வந்துருங்க. அபிஷியல் லைவ் பார்க்க முடிஞ்சாலும் இங்க வந்துருங்க. ஓகே? And maybe the circle's going to allow him. He can just keep on moving from the water lines. Now this is what we call South Zone. Jux Esports, of course, they have been sent back to the lobby. They are going to be coming back to the stream. என்னடா இது Stranger Thingsல வில்லுக்கு நடக்கிற மாதிரி நடக்குது எனக்கு காது பின்னாடி. If they do get taken down right now, right here itself, I guess they won't really qualify. They are going to be tied. But if Altitude find a finish for themselves, potentially make it inside top 3, the job will be done. ஆமா bro. அதெல்லாம் இல்ல bro. ஐயோ யப்பா. From underneath the அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கணக்கில்ல bro. Towards the zone. அப்பலாம் பார்த்தா நீங்க 10 கில் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமா பாயிண்ட் வந்திருக்கும். உங்க டீம்மேட் 15 கில் எடுத்துட்டானா அவருக்கு எங்க போய் இருக்கும் பாயிண்ட். No way. Spoiling, ruining the dreams of Altitude to qualify towards the round 3 directly. Clouds, oh my god, he's barely surviving on 1 HP. He was also suffocating to his death, and there we go, that final tick by the water. I'm not sure if he's got enough points. அவ்வளவு தெளிவா தெரியுதா ஹெக்டருக்கு? That 2 by Hector, no way. Spoiling, and there we go, the man spotted. That 2 by Hector, no way. Spoiling, ruining the dreams of Altitude to qualify. அவன் தண்ணிக்குள்ள போய் ஹெக்டருக்கு தெரியுதா என்ன? Oh my god, he's barely surviving on 1 HP. He was also guys, எனக்கு ரொம்ப நாளாவே இந்த சந்தேகம் இருக்கு. பாப்போம். I'm not sure if he's got பாப்போம் enough points. தெரிஞ்சிரும். I'm not sure if you've got enough School leave. points by நாளைக்கு the way. சண்டேவா? சோ ஓகே ரைட். அப்ப எல்லாம் மெயின் மேட்சே பாப்பீங்களடா. ஐயா That is the finale for sure, but the mathematicians behind the screens, எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸாம் என்னால பார்க்க முடியாது. did Jux Esports have enough points on the virtue of their Just assumed firing. இல்ல bro எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாவே ஹெக்டர் மேல டவுட் இருக்கு bro. make their way inside the Third top party eight. events Too close for comfort, but another team who can actually make it work has to be forward. இதெல்லாம் எப்படி அந்த சோலோ டுவோஸ் போயிட்டு கரெக்ட்டா தூக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய அதுவும் கான்ஃபிடென்ட்டான ஸ்லாம் வரும்.
எக்ஸாக்ட் அக்யூரேட் வந்த உடனே நேடு எடுத்து கரெக்டா வாயில That போடுறது. would be 14 points in total for 4 Wolves. எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா வந்து ரொம்ப When I நாளாவே last இருந்துச்சு looked இது. at the overall standings on the right side, HDR போட்டா வாட்டர்ல தெரியும் ப்ரோ. was ஆமா around மேட்சுக்குள்ள வந்து செட்டில்மெண்ட்ல எவன் எப்ப வந்து குத்துவான்னு தெரியாம அவன் போயிட்டு செட்டிங்ஸ்ல போய் HDR போட்டு வரான். அது பக்கத்துல இருந்தாதான் தெரியும். அவன் இருக்கான் ஒரு 100 150 மீட்டர்ல அந்த சைடு. a solid difference Hi Shri bro, Sandeep, welcome to the stream bro. or maybe more. Yeah. But once again, I do not know. There's a big possibility there can also be a tie. And if 4 Wolves ends up getting the chicken dinner just on the basis of chicken dinner, maybe 4 Wolves can squeeze through. It's going to be a tough battle. Team reset Thar HDR போட வாங்க bro, welcome to the stream bro. Thar. What's to come? Sandeep, hi bro. Prediction for the cutoff has been broken open, by the way, a long time ago. I was predicting somewhere around 138, 139. The exact number was 137, by the way, for Group C. No. Oh yeah, your cutoff prediction was around. Yeah, 137 for Group C. For Group D, it was much higher, by the way. Yeah, it was around 148 or something like that. I'm not even sure what you were thinking about it. Well, we'll find out what exactly the cutoff is, but we are here. ஆமா ஹெக்டர் டிபிடி கிங்னு சொல்லி இப்போ அட்வான்ஸ் டாக் யூஸ் பண்றாரு Bgis. டிபிடி கிங்னா just moving about at the edge of the circle. I'm not really sure what their intention is. Not a move of the muscle coming in from 4 Wolves and Visista ESPORTS. TPT King na? Compounds. Come on, just do it. Just make a push. 4 Wolves playing this scared, understandable. But Visista ESPORTS, really? Learn from past, really? I mean, you guys have already made it. போய் ரஷ் பண்ணுங்க This போங்க. chicken dinner's not going to give you extra money, guys. Come on. It might be a highlight clip for all of these players. I understand. I mean, there cannot be a highlight clip when you're up against just 4 players. That too by 2 different squads. Yeah, it's not going to go viral, but for sure it's going to be a clip. Any chicken dinner is worth it. I mean, if I'm playing in the game, for me, chicken dinners are rare, man. போடுடா. Hey, you know what else is rare? This portion. Posh. It looks so good. Just look at it. Look at the eyes. பயங்கரமா இருக்கு guys. Yeah. Porsche காரு. It tells you a tale. அது Porsche பட் நம்ம Porsche சொல்லி பழகியாச்சு. தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமெண்ட் கிங் தானே ஹெக்டர்னு சொன்னி இந்த வாட்டி அபிஷியல்ஸ்க்கு ஆக்டிவ்ஸ். தேர்ட் பார்ட்டி கிங்கா? ஓகே டிபிடி தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமெண்ட். ஓகே ஓகே. டிபிடி னோனே திருப்பத்தூர் நினைச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. அது டிபி யாரு பட் திருப்பத்தூர் கிங். திருப்பத்தூர் பத்தி சொல்றாரு இவரே அப்படி ரெஸ்டாரன்ட். Technically, aren't you still speaking of looks? ஏய் என்னடா நீங்க சங்கீத ஸ்வரங்க இழுக்குறீங்க அப்படியே. I like their position. இன்னுமா ப்ரோ? வெயிட்ரா. Certainly not. Golden. இங்க பாருங்க. போர் அடிக்குது இருக்கிற எல்லா கார் ஸ்கின்னையும் காட்டுன இருக்கானே. Right there. If you ever own a supercar, which color you would go for? Certainly not green. Not orange either. These are not the colors of my choice. I would prefer something like pink. கலாஸ்டா ப்ரோ பிங்க்னு உடனே. Black's a pretty default though. With golden rims. Black's really default. No, black's not default. I mean, I want a jet black. Stage 9 வரைக்கும் சைலண்ட் தான். To have golden rims and red brake plates. Maybe something like this. Yeah, just change the color of the rims and I guess we are done. Okay, that's actually not bad. If I get a supercar, my combination would be a little bit different. I would use sky blue color, and for the rims I would go full black or full white. Wow. Or if I go with red color, I would use white rims. That would be a little bit different. You already have a super bike which is of a very good color, by the way. Purple. I'm not really sure if people would love that, but I personally find the purple on the bike pretty good. I already took it off. Oh, you took it off? Now it's black and gray and red. Ooh. என்னடா பைக் காரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க? மேட்ச பத்தி பேசுங்கடா. Since the blue's on the move. வெல்ட் பாவம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? The front lines, 4 Wolves, one of their players has been brought down, and this is tough spot to be in. Another one just goes to show that Avnish and his positioning has just been given up. Learn from past from the back lines. I think they just want to keep themselves safe. Good usage of the smokes, by the way. Visista ESPORTS. Oh, the way they're playing this one. It's so cheeky.
letting the opponents make the mistake, and still they haven't made the push, by the way, because they know there's learn from past, and everyone is so desperate for this win. But Same has pushed all by himself. That is 12K. It's probably going to stop the players of Four Worlds from winning this fight. And it will. Same, the man comes out on top. And now the situation's down to a 2v2. Hector gets softened up with that well-placed nade. The man's going to fall back and patch himself up. Learn from past. They're here to put an end to the story. They're here to win the game. They certainly are, but Same with those nades and the utility usage, I think, wants to do a little bit differently. Hector, of course, with the shotguns up close and personal. Learn from past. They are trapped as these players looking to break through. The opening needs to be found, but I guess it is going to be up down to Hector, and he fails in this one. It is going to be a 1v2. முடிச்சானுங்கடா இந்த மேட்சை எப்பா எவ்ளோ நேரம் நான் பார்த்ததிலே அருவ மேட்ச் இதுதான் ப்ரோ இந்த குரூப் இது போன மேட்ச் ஒரு கடைசி 10 நிமிஷம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த கடைசி 10 நிமிஷம் மாதிரி தான் இந்த மொத்த மேட்சும் இருக்கும் as a widespread they've dominated every single team from the northwest corner forcing everybody outside, and now with the circle shifting in favor onto his mysterious four. இதெல்லாம் நமக்கு இவங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க அது வரையும் சந்தோஷம் ட்ரை குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க right from circle 1 until now. It seems like with that small little house there that they have that is inside zone, they are going to play for the chicken dinner this time. What remains to be seen is how many frags do they find. It is Liquida Esports who are under fire right now. In the open lands, Bot Army Esports are going to get that finish all day of the week, but it seems like they've been fought back. Liquida Esports, they can get this finish. This is brutal. Evex 2OP doing the hard work from the distance, but it is Sukuna who is so quick on the trigger. Chicken throw from the IS because they came in open and smoke. Bro, போன மேட்ச் நான் கவனிக்கல bro. எப்ப மேட்ச் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு bro எனக்கு. நான் ஏதோ நாளைக்கு எக்ஸாம் பத்திலாம் யோசிச்சிருந்தேன் bro நானு. From the back lines they are in a deep world of trouble. Can they hold that position? Doesn't seem like for long. Yeah, they need some points here if they want to retain the top 8 as well. Look at the Esports. Might be caught slacking here. One match mutta ganikla guys nanu. Once you order push against Ligita. They get the first knock through. Ligita. Innada indha edathila ivlo cluster. At the same time Apollo needs a little bit reset here. Apollo or 5 finish, Fierce or 3 shadow or 7 Metanins come back on the match. Push this and Bot Army Esports they actually drop like 5 2OP joins in with third party, and now Meta Ninja is going to go in for a slam. 2OP official, they're hiding in the trucks. They know they're inside. Meta Ninja, do they know it's going to be an all-out brawl? Fierce goes for the shotties as well, but he's missed his shot. He's going to get taken down. அழுத்த போறான்டா அவன் Fierce box them in. Apollo's from the flight. They are going to shoot from the outside, but Apollo's gets picked off from the sides instead as Bot Army Esports wants their revenge and they want to chime in on all these points. Shadow 7 still inside the hovercraft, hasn't made his mark. He finally takes down all of TOP official by himself, but the nades are coming in. Lost Hermanos, they are going to chime in with all this fiasco that's happening. Meta Ninja just running for their life on the Shadow 7 oh my with goodness. that hovercraft. It is 2 hovercrafts next to each other. One for LHS, one for Meta Ninja. Just one man survives. Okay, all the best for exam. Bye, see you tomorrow. Okay, bro. Thanks, bro. They've gotten themselves 14 eliminations already. Meanwhile, Mysterious 4, they've gotten themselves an enormous spread across the circle itself. One player, Fragger, extremely close down to the south lines against Meta Ninja. It seems like they will be able to clean them up. One man knocked out. But the rest of the players just holding on to the compound of the circle. Los Hermanos. Los Hermanos வந்து but at the same time Shadow 7 is all by himself here coming from Meta Ninja. Okay. A massive game, a massive collide. They have his snatching points left, right, front and center. But now it comes down towards a battle between Los Hermanos, Mysterious 4 and Shadow 7 himself. Bro, நல்ல average 10 plus dinner அடிச்ச டீமுக்கெல்லாம் qualified closing out வரல. As Los என்ன கதை? Somehow was able to third party at the perfect time. Shadow 7, ooh, he dodges in the vehicle. They don't know he's there. They're going to go for the slam, but Fragger with the nades, the other try and chime on towards Los Hermanos. Shadow! Disengage. Shadow 7 gets out, eventually goes down, but Fragger as well. He goes for the shorties. True 3v2, but it's all by himself. The rest of the pack is coming in with the zone coming through as well. Out to him 1 for 1. Now it comes down to his 2v2. Certainly does, right? Fragger just looking to confirm those eliminations. Bro, last day la வந்து இவனுங்கள அனலைஸ் பண்ண முடியாது bro. நல்லா இஷ்டத்துக்கு ஆடுவானுங்க bro. Exploser, the man was trapped. இதுல யாரா டீம் ஆல்பா குவாலிஃபைடு, பாட் ஆர்மி குவாலிஃபைடு, டீம் இன்சேன் ஆவானா, லிகிதா ஆவானா? Searching for if they do want to make the pounce on top of the players of Shadow Blitz.
Team Insane will have the man advantage in total. It will be a 4-on-3 duel. But still, Team Insane's going to take it a little bit light, a little bit slow. The circle still centers on up once again. Equally dividing the map. Meta Ninja in the match last one. You can't move along the roadside. There's a ridge that can provide some cover to the players of Meta Ninja, but it will only protect them from the players of Shadow Blitz, from Team Insane, the White Walkers. Exam take that fight head on. Players completely pinned. Mortis expecting someone to be there inside of the smoke, but finally the players from Meta Ninja are going to be spotted out. Damage dished out. HP boss getting chipped away, but the player's still alive. Mortis. Smokes going to be lobbed out. Meta Ninja qualified on this. Created, but Phoenix qualified, Team Alpha qualified. Behind that wall, Meta Ninja qualified. M4 kuda qualified. What Armya, Team Insane, Likitava, Rivalry. GNFMA, SBC, bottom la tight up. It's not looking too good. White Walkers. It's such a bad spot. Milky, welcome to the stream, bro. Therila, bro. Enna the Bgis or mare wala kola bro. In-game qualifiers. They're being peppered from all the different directions. Now they're also the center of focus. Oh no. Meta Ninja, White Walkers. Yeah, these teams are going to be today full cinema, bro, for top 9, bro. Look at one of the players. Inna top 9, yeah. Around that haystack, Neo was knocked out. How did they get the revival on Neo? I don't think they can. Anytime someone will move out into the open like this, they will get annihilated. Because look at that slope that is in the control of Bot Army Esports. And of course, Team Insane, we're maintaining a high ground advantage as well. But Bot Army Esports, down to 2 players, but they've racked up 8 eliminations among themselves. Line of fire, but the distraction is going to be used. Aditya finds a knock on Shot OP. Leaving Ernie, the last player left alive. He steps out from behind the cover. Could be spotted out by either Shadow Blitz or Esports Social. And he was spotted out by Kaliuk, but still finds that extra frag. Nice. They hit double digits in this game, Necro. They indeed do. But look at Shadow Blitz, even they're still standing. Ernieயோட பொசிஷன் தெரியும். இதுக்கு மேல கஷ்டம். அடுத்த zone வந்து dead zone வேற. எட்ஜ்ல வேற இருக்கான் அவன். இவங்க எட்ஜ்ல தான் இருக்காங்க. பட் இவங்க கிட்ட மேன் பவர் இருக்கு. இவங்க ஒரு பிளேயர் இந்த இடத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண விட்டு 3 பிளேயர்ஸை வெயிட் பண்ணி கூட உள்ள வர விட்டு ஏர்னி அடிக்கலாம். எஸ் அதே தான் பண்ணிருக்காங்க. This chicken dinner is so instrumental, so key. And they're not going to let go off this one just like that. They know where the last man is as well, because there is a smoke right in front of Aditya and White Walkers. They get ran over. Shadow Blitz. Shadow Blitzum அந்த ரேஸ்ல தான் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போடியம் ரேஸ்ல. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன ஸ்பெஷல்? மேகி ப்ரோ. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ, நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க ப்ரோ? கடவுளே, இங்க பாருங்களேன். எங்கடா ஷேடோ பிளிட்ஸ்? ஷேடோ பிளிட்ஸ் பக்கத்துல தான் இருக்கான். ஷேடோ பிளிட்ஸ், பாட் ஆர்மி, டீம் இன்சேனு. இந்த மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் இந்த 3 டீமுக்கும் நல்ல சான்ஸ். பாப்போம் கடைசி மேட்ச் இறுதி போட்டியில பாப்போம். 130 பாட் ஆர்மி மேல இருக்கான். அதேதான், எந்த மாற்றமும் இல்ல இந்த ஜோன் வரையும். The final man Arklin stands for Rivalry Esports. It's a bit too late to wake up, Arklin. Should have performed better in the previous games, but now the chance for you to qualify is gone. And yes, Shadow Blitz have made it, I see. They are in the top 8. That one placement point that was needed, they've already got it. And as you mentioned, in the tie, Shadow Blitz will be the one to come out on top. No, it's not yet. It's not safe yet. That placement points has been included in towards the point system as well. That means they need 3 more points here for Callus. Wait, really? Yeah, he needs this knock. He needs this knock. Oh my god, wait. He gets this knock, that's going to be 2 points. Oh, bonfire. No, he misses timing. Catalyst. Now his position's exposed. அவன அடிச்சிருந்தா அப்படினா இவன் குவாலிஃபைடியா. From Bot Army Esports on top of the mountain, they might be able to scout in arm, and here comes a shot. They might not qualify. It's going to be ஒன்பதாவது பொசிஷன்ல செத்துறானே bro. Goes out as well. We're down. இவனும் செத்துறான், அவனும் செத்துறான். அவன் ஏர்லியா செத்துதானா இவன் குவாலிஃபை இருப்பான். நான் பனியாரம் அண்ட் சோயா சங்க்ஸ் ப்ரோ. என்னையா காம்பினேஷன் வித்தியாசமா இருக்கு.
மேகியா சூப்பர் பீனட் பட்டர் மேகி பார்த்து ஸ்டைல்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. புது ஸ்டைல்ஸ் பீனட் பட்டர் அண்ட் மேகியா? Hopefully that makes him feel a little better. But Metaninsa now in a bit of a duel against the players of Bot Army Esports. A proper 4-4 fight. Who's going to come out on top? Is Bot Army Esports better than Metaninsa, or is Metaninsa better than Bot Army Esports? Technically, Metaninsa should have the odds with them. But still, that well-placed nade from Bot Army Esports, it's really going to cripple the players of Metaninsa now. But still, the reinforcements, they instantly arrive. The cavalry's there. Fierce up close and personal. The man is indeed quite fierce. He does take a lot of damage, but there's still Harry in the back. And Harry, he was able to chip away Fierce, but Fierce instantly pops that first aid. And look at the players of Metaninsa, still going for that revival. Almost ran over White Tiger as well, but he's still up. Bot Army Esports now playing in tandem. It's just Fierce in the front. Man advantage with the players of Bot Army Esports. But a moment I say so, now it's down to a one-on-one. But at the same time, Yashu has got cover as well. Meta Ninja, they're providing the information. என்னடா நடக்குதுங்க? Resurrect him. Shadow 7, he needs to go in for Varanda the Shadow. well. The drive comes through. They manage to secure the pickup, but he just disembarked as well. It is going to be a 2v1. Yashu going to try and buy Billion belt இல்ல bro, வெல்ட் வெட்டி எப்பவே விடலாம்டா bro யுவராஜ். ஆகஸ்ட் மாசமே ஆட்டம் bro. That takes the winner chicken dinner. The moment I saw that P90, I knew he's going to win that. It's just P90. என்ன நடந்துச்சுனே கவனிக்கல. Shadow 7 will clean them both up, and that is going to be Meta Ninja. மெட்டனின்ஸா அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ யார் குவாலிஃபை ஆனாங்க இந்த குரூப்ல? எல்ஹெச்எஸ் டீம் ஆல்ஃபா, ஃபீனிக்ஸ், ஈஸ்போர்ட்ஸ் அனேஸ், ஈஸ்போர்ட்ஸ் சோஷியல், M4 இவன் குவாலிஃபை ஆயிட்டானடா. M4 ரைட்டு. டீம் இன்சேனு, பாட் ஆர்மி, எல்ஹெச்எஸ். வாவ், எல்ஹெச்எஸ் 238. வாட் அன் ஆவரேஜ் ப்ரோ. எல்ஹெச்எஸ் 5 டின்னர்ஸ் அவுட் ஆஃப் வா 2 டின்னர் போட்டு இவன் பாவண்டா. இவன் 1 பாயிண்ட்ல விட்டான்டா குவாலிஃபிகேஷனை. ஷேடோ பிரிட்ஸ், லிகிதா ஸ்போர்ட்ஸ் 127, ரைவல்ரி, ஜென்னஃபம் 2OP. முறை 2OP கிரைண்டில் பாட்டம்ல பாக்குறேன். திடீர்னு பார்த்தா இவனுங்கெல்லாம் இங்க இருப்பானுங்க. பணியாரம் பிளஸ் புதினா சட்னி அண்ட் சங்க்ஸ் சும்மா சைட் டிஷ் ப்ரோ. ஓகே. லிகிதா ஸ்போர்ட்ஸ் செம்ம சோக்கு ப்ரோ. டாப் 8 இருந்து செம்மையா மிஸ் பண்ண. லிகிதா மட்டும் இல்ல ப்ரோ, ஷேடோ பிரிட்ஸே சோக்கு ப்ரோ. அதான் பாவையா. அந்த குரூப்ல யார் குவாலிஃபை ஆனாங்க? எவ்வளவு முன்னாலாம் அந்த குரூப் ரிசல்ட் வந்திருக்காது. அதான் வந்திருக்கும். LEFP 10 பாயிண்ட். RNTX, LEFP, ட்ராய் டின்னர், 3 டின்னர், 4 டின்னர். 4 டின்னர் போட்டு ஒருத்தன் 6வது இடத்துல இருக்கான்டா. ஒரே டின்னர் போட்டு ஒருத்தன் 4வது இடத்துல இருக்கான்டா. தட் இஸ் த ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டஃப். இவங்க 2 டீம் கிட்டயுமே வந்து ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் இருக்கு, கன் பவர் இருக்கு. G4 அண்ட் ட்ராய். பாப்போம் எப்படி பண்றாங்கன்னு. ஜக்ஸ், ஆல்டிடியூட், 4 விங்ஸ். இதுல யாரு குவாலிஃபை ஆகல? மட்டமான டீம் ஆடுறானுங்க இவங்க. மெடல் எவ்வளவு பாயிண்ட்? 32. Ahead of altitude with only 2 points of a difference there. And like I said, if 4 wolves என்னடா இது போக மாட்டேங்குது. 32 24 மேட்ச் ஆடி 32 பாயிண்ட் தான் எடுத்தானுங்களா ப்ரோ மெடல்? Overall standings are subjected to change after POV checks. என்ன சொல்லிருக்காங்க? POV சப்மிட் பண்ணல அப்படின்னா பாயிண்ட மைனஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஜக்ஸ் ஏதாவது POV சப்மிட் பண்ணலையோ 2 பாயிண்ட் மைனஸ் அடிச்சு கீழே டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவானுங்க அவனு. தம்பி உக்காரு போ, இந்த குரூப்புக்கு போ அப்படின்றவானுங்க. ரவுண்ட் 2 ஆடு அப்படின்றவானுங்க அவனுங்க ஒரே வார்த்தையில. சரி ஓகே கைஸ், ரைட்டு. நாளை உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். சாரி இன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸாமு ஆச்சு. சாரி நாளைக்கும் எக்ஸாமு, இன்னைக்கும் எக்ஸாம் தான். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் சரியா லைவ் போடல. நான் எனக்கே தெரியுது, நான் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிட்டேன் ஃபுல்லா. ஸோ எக்ஸாம் எழுதி டயர்ட் ஆகிட்டேன். அதனால வந்து நாளைக்கு வரேன் கைஸ், ஓகேவா? ஸோ எல்லாரும் உடம்பு பார்த்துக்கோங்க, எல்லாம் சந்தோஷமா இருங்க. என்ன கவலை வந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. நான் நிம்மதியா இருக்கு. ஓகே, நான் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, this is Peace signing out from this live streaming. Thank you, peace out and good night guys. Okay, bye bye. Peace out.